Hello, Gautham Karthik, and welcome to Galatta Plus. Thank you so much. 2013 to 2023, 10 வருஷம் நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்திருக்கீங்க. வாட்ஸ் யூ ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் ரைட் நவ்? என்னால் ஆக்சுவலாக நம்ப முடியல 10 வருஷம் இவ்வளோ சீக்கிரமாக போயிடுச்சுன்னு. ஸோ இட்ஸ் கொஞ்சம் ஷாக்கிங்காக இருக்குது. அண்ட் ஷாக்கிங் ஆக்சுவலி எனக்கு ஐ டோன்ட் நோ எப்போ டைம் இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போச்சுன்னு எனக்கு தெரில, எங்கே போச்சுன்னே தெரில. ஸோ மெனி இவ்வளோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் நான் பண்ணியிருக்கேன், பட் ஐ ஸ்டில் ஃபீல் லைக் அ ஃப்ரெஷர். ஃபர்ஸ்ட் இயர் இப்போ இதான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி அந்த ஃபீலிங்கில் தான் இருக்குது. வாட் இஸ் த ஒன் திங் யூ லேர்ன்ட் இந்த 10 வருஷத்தில்? ஓகே, நான் ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்தப்போ இப்படி இருக்கும்னு நினச்சேன், இட்ஸ் ஆக்சுவலி லைக் திஸ். வாட் இஸ் தட் ஒன் லேர்னிங் யூட் லைக் டு கிவ் சம்படி ஹூஸ் வாண்ட்ஸ் டு என்டர் த ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரி? ஐயோ, கண்டிப்பாக ஒன் திங், எல்லாருமே உங்களுக்கு ஏதாவது நெகட்டிவாக ஏதாவது வந்துச்சுன்னா பயங்கரமாக ஊதி தள்ளிடுவாங்க அதை. ஸோ பி ப்ரிப்பேர்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் அந்த நெகட்டிவிட்டியை அது உள்ளே வாங்காமல் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடே நர்ச்சர் பண்ணிட்டா நீங்கள் ஈஸியாக தாங்கிடுவீங்கன்னு அதை நீங்கள் எப்படி பண்ணுறீங்க? ஐ ஹாவ் என்ன சொல்கிறது, குட் பீப்புள் அரவுண்ட் மீ. ஓகே, நிறைய பேர் அந்த அந்த குட் பீப்புள் அட் ஹோம் இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ எனக்கு மூஞ்சில் அடிக்கிற மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க சொல்கிறதுக்கு. ஸோ ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டேன்னா சொல்லிடுவாங்க, அதை உடனே நம்மளால் திருத்த முடியும். பட் ஒரு சில பேருக்கு அது கிடையாது. ஸோ தேல் ஸ்ட்ரகிள், ஐ கெஸ். யூ ஆர் அ வெரி ஹை ப்ரொஃபைல் டெபியூ, பட் அது சரியாக போகாததுனால உங்கள் கெரியர் கொஞ்சம் ஒரு அப்போது என்ன நம்ம கெரியர் இருக்கும்னு நீங்கள் நினச்சிங்களோ அதுக்கும் வாட் யுவர் கெரியர் கைண்ட் ஆஃப் டுக் அ டர்ன், தேர் வாஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை? ஹவு டிட் யூ ஹேண்டில் தட் டிஃப்ரென்ஸ் இன் த சென்ஸ் தட் யூ மைட் ஹவ் தாட் ஓகே மை கெரியர் கோன் டேக் ஆஃப் ரைட் ஆஃப், பட் இட் டிடன்ட் குவைட் டூ தட் அட் தட் பாயிண்ட் இல்லையா? ஹவு டிட் யூ ஹேண்டில் தட்? அது எப்படி நீங்கள் சமாளிச்சிங்க? என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ என்ஜாய் த ஃபிலிம் கம்ப்ளீட்லி. ஆப்வியஸ்லி என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம்னால அதோட குறை எனக்கு தெரியவே இல்லை. ரைட், என் கண்ணுக்கு இட் வாஸ் பியூட்டிஃபுல், மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாஸ் பியூட்டிஃபுல், எல்லாமே அமேசிங்காக இருந்தது. அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஆடியன்ஸ் ரியாக்ஷன் என்கிட்ட ஆல்வேஸ் ஹஸ் பின் பாசிட்டிவ். அந்த படத்துலேருந்து ஐ ஒன்லி சா என்னது சொல்கிறது, பீப்புள் சப்போர்ட் அண்ட் லவ் அண்ட் இது. அண்ட் மேபி அந்த அந்த வயசில் அறியாத வயசுன்னு சொல்லலாம். ஐ டென்ட் நோ ஹவு டு டேக் இட். அது மேபி ஐ டுக் இட் ஃபார் கிராண்டட் அண்ட் ஐ டென்ட் நோ ஹவு டு ரெஸ்பெக்ட் அந்த லவ் அண்ட் சப்போர்ட் எப்போதுமே இருக்கும்னு நினச்சிட்டேன் போல். ஸோ அப்போது ஐ ஹேட் அ ஃபியூ ஃபால்ஸ் ஆஃப்டர் தட். அந்த டைமில் ஒன்றா when I realized that you shouldn't be taking this for granted, இது அவ்வளோ சீக்கிரமாக போயிடும் if you don't respect it அப்படின்னு தெரியும் போது, that's when it started hitting me. So it took me a long time to get to that hit, and when it hit hard. It really hit hard. I think அப்போ தான் I had people in my life who I don't know, நான் I never thought for myself. Is this before Rangoon? This was before Rangoon, yes. Okay. I never thought for myself. I always let other people do the thinking. And other I think was one of my biggest mistakes. So post Rangoon was when I started slowly taking decisions into my own hands. And at the time I started making my own mistakes and learning from it at that point. When you make your own mistakes, you learn. Someone else makes your mistakes, you'll never learn. Right. You never wanted to become an actor and you were not trained to become an actor. You were isolated in a school. In fact, நீங்க தமிழே ஜாஸ்தி பேசினது கிடையாது. You just told me that Maniratnam taught you Tamil in his office. ஆமா. So இந்த ஒரு strange world that is Hollywood குள்ள did you feel like a fish out of water மாதிரி feeling இருந்ததா? அது கண்டிப்பா fish out of water is a perfect example. ஆனா I'll have to clarify one thing on that. அது மணி சார் taught me how to speak proper Tamil. அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு டோட்டல் பட்லர் தமிழ் தான் ஒரு மாதிரி என்ன சொல்றது, தரையிலலாம் கிராக்லாம் வந்துருச்சுன்னா என்ன அந்த கிழிஞ்சோக்கு அந்த மாதிரி தான் பேசுவேன் நான். ஸோ ஏதோ ஒன்று இருந்தது. மணி சார்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் டு மீ இஸ் தமிழ் பேசுவியாடா? பேசுவேன் சார் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டைலாக போட்டதுனால இஸ் லைக் சரி திஸ் மைட் பி கொஞ்சம் வேலை இருக்குது இவன் கூட. he trained me for about 6 months. இந்த ஸ்கிரிப்ட் கடல் ஸ்கிரிப்ட் படிக்க வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ண வச்சு அந்த ஸ்லாங் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாரு. அந்த மாதிரி வரும்போது ஐ வாஸ் வெல் ப்ரிப்பேர்ட். கடலுக்கு ஐ வாஸ் வெல் ப்ரிப்பேர்ட். அதுக்கப்புறம் அந்த இண்டஸ்ட்ரி அவங்க எப்படி நடந்துக்கணும், எப்படி பேசணும், ஒரு அந்த அந்த பாலிஷ் இருக்குல்ல, அது எனக்கு இல்லவே இல்லை. அண்ட் இன்ஃபேக்ட் இனி வரைக்கும் ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ ஹாவ் தட் பர்ஃபெக்டட். அந்த ஒரு பாலிஷ்ட் இது எங்கே என்ன சொல்லணும் எங்கே என்ன பேசணும்னு எனக்கு இன்னும் ஐம் ஸ்டில் ஃபிகரிங் இட் அவுட். Right. And I think that will be a lifelong journey தான். அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிட்னஸ். Good. There's அங்க
ஒரு பாசிட்டிவிட்டி இருக்கு. தட் இஸ் யூ வாண்ட் அ லைஃப் லாங் ஜர்னி. ஸோ that's good. So this is kind of you're not planning to retire anytime soon. No, not at all. I So love this profession. so அந்த early daysல உங்க அப்பா what did he say? என்ன அட்வைஸ் கொடுத்தாரு? Dad வந்து always believed in me a lot. ஸோ அவர் எப்போதுமே சொல்லுவார், யூ ஆர் மை சன், யூ வில் டூ இட், யா யூ வில் லேர்ன், யூ வில் டூ, யூ கேன் டூ எனி திங் அப்படின்னு ஆல்வேஸ் கேவ் மீ அ கான்ஃபிடென்ஸ் பூஸ்டர். அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஐ திங்க் ஐ ஆல்சோ கெப்ட் புஷிங் ஃபார்வர்ட். பட் தேர் ஆர் சம் பாயிண்ட்ஸ் வேர் யூ ஹேவ் டு டூ அ ரியாலிட்டி செக். அது வந்து ஐ நெவர் காட். தேர் ஆப்வியஸ்லி எல்லாரும் சொல்லுவாங்கள்ல, இந்த மாதிரி அப்பா வந்து பையனை விட்டு கொடுக்கவே மாட்டான், அந்த மாதிரி ஒரு அப்பா தான் எனக்கு. பட் சம்டைம்ஸ் அந்த ரியாலிட்டி இருந்தால் தான் யூ வில் நோ வாட்ஸ் ஹேப்பனிங். And that it took me a while to figure it out. So your father never says இந்த படம் ஏன் பண்ண, இதில் நல்லாவே இல்லை, அதெல்லாம் அப்பா கிட்ட இருந்து கிடைக்காது. இன்ஃபேக்ட் ஐ திங்க் அவர் வந்து ஒரு என்னோட படத்தில் 2 படம் தான் பார்த்துருப்பாரு. ஒன்று கடல், ரெண்டாவது சந்திரமௌலி, பிகாஸ் ஐ ஒர்க் வித் ஹிம் ஆன் தட் ஃபிலிம். ஸோ இது 2 மட்டும் தான் பார்த்துருப்பாரு போல. And how many films of your father's have you seen? நானும் சேம் கேட்டகரி தான். நான் ஒரு 5 பார்த்துருப்பேன். ஹீஸ் டன் ஓவர் 100+. நான் ஒரு 5 தான் பார்த்துருப்பேன். என்னென்ன பார்த்துருக்கீங்க? அக்னி நட்சத்திரம், மௌனராகம், அப்புறம் என்னது பிஸ்தா, உலத்தை அலிதா, and மெட்டுக்குடி, and a few others I think. Okay. Off the top of my head அப்படியே டக்குன்னு சொல்லிட்டேன். Right. Now you're doing some really interesting films. இப்போ பத்துத்தலை வரப்போகுது. அதுக்கப்புறம் ஏஆர் முருகதாஸ் ப்ரொடக்ஷன் you have. It's called August 16. August 16. Yeah, 1947 August 16. Is this like a 2.0 version for you? Like is this like a steady, like, because you're looking at some big movies right here. Correct. Definitely it's these are movies though that I had signed it a little before Corona. During that Corona phase ஒரு சின்ன ஒரு growth period இருந்துச்சு. A lot of internalization of mistakes and this that and learning and growing அந்த மாதிரி ஒரு இருக்கும்போது when I came to these projects particularly I changed my working style completely. Okay. What I usually used to do, முன்னாடியெல்லாம் ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போய் சரி டைரக்டர் சொல்லுவார், நம்ம பண்ணிடுவோம், எப்படின்னா இந்த கேரக்டர் இப்படி தானே, சரி இட் பி ஜாலி மூட், சீரியஸ் மூட், ஜாலி மூட், சீரியஸ் மூட், அந்த மாதிரி தான் போச்சு. பட் I never took the time to sit down, go through the script. ஒரு இதா, I mean, apart from Kadal and Rangoon, I never did it for any of my other films. And I don't think I had to at that point. எனக்கு some of the films I did was very free, jolly. Gautham Karthik தான் வேணும்னா Gautham Karthik is very free character மாதிரி. ஃப்ரீனா பாடி லாங்குவேஜ்லேருந்து எல்லாமே. ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது this is the first time நான் ஆக்டிவாக சீன் பை சீனாக உட்காந்து I have a notebook. அதில் ஒரு சீனாக எழுதிட்டு நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு அந்த டயலாக் எனக்கு வருமா வராதான்னு பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி. இன்ஃபேக்ட் 1947 வந்து there was a periodனால we didn't want to go into that deep slang, but there was a definite slang that we didn't have. ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாகர்கோயில் அந்த 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 பெல்ட்டில் இருக்கிற ஒரு ஸ்லாங்கு, அது வந்து I never found that easy. ஸோ டைரக்டர்கிட்ட அப்பப்போ ஃபோன் பண்ணிவிட்டு ப்ளீஸ் சென்ட் மீ வாய்ஸ் நோட், இந்த சீனுக்கு எனக்கு என்ன மாதிரி பேசணும்னு வாய்ஸ் நோட் அனுப்பிச்சி விடுங்கன்னு. காலையில் 4 o'clock I get up and go for walks. ஸோ அந்த டைமில் அதை கேட்டுகிட்டே இருப்பேன். கேட்டுட்டு அண்ட் அந்த டைமில் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ சத்தமாக பேசிகிட்டே போயிட்டுருப்பேன். யாராவது பார்த்தா நான் பைத்தியக்காரன் நினச்சிருப்பாங்க. பட் தட் வாஸ் மை ரிஹர்சல் பீரியட், மை ப்ராக்டிஸ் பீரியட். பத்துத்தலைக்கும் சேம். ஓகே. ஸோ I've tried something new. அது வந்து 2.0னா only after release I'll actually know. No, but what I'm saying is you're getting some interesting projects. That's a very nice thing. So இப்போ இந்த 2 படத்துல வந்து you're saying that you've actually begun looking at yourself more as an actor. அதான் சொல்றீங்க இல்லையா? Properly. Like a properly, like you're rehearsing, you're taking your lines seriously as opposed to saying நான் செட்டுக்கு போய் பார்த்துக்கலாம் அந்த மாதிரி பண்ணாம நீங்க ஆக்சுவலி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போறீங்க. Correct. Okay. நான் ஜட்ஜ்மெண்டெல்லாம் கேட்கல. But there are 2 films of yours that did well. This Hara Hara Mahadeviki and Irritare Kothu, right? These are adult comedies. அதுக்கு ஒரு audience இருக்கு, அதுக்கு ஒரு genre இருக்கு. But usually young heroes who want a long career, who want a varied career, usually அந்த பக்கம் போக மாட்டாங்க. They go towards, they'll either go towards ஒரு மாஸ் மாதிரி ஒரு மசாலா படம், இல்லை ஒரு ஃபேமிலி ஓரியன்ட் அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்களே தவிர இந்த ஜோனுக்கு வந்து யூஸ்வலி லைக் இந்த கமெடியன்ஸ் அவங்க தான் யூஸ்வலி இந்த ஜோனுக்கு போவாங்க. ஸோ ஐ வாண்ட் டு நோ வாட் வாஸ் இன் யுவர் ஹெட், பிகாஸ் லைக் ஐ எம் ஜஸ்ட் திங்கிங் ஓகே ஹியர் இஸ் அ ஹீரோ, அவர் வந்து ஹீஸ் ட்ரைங் டு பிகம் அ climb the ladder and all that, but in the 2 padam he's done in the middle. So it's very very unlikely that I would go and do something like step. that. So I was just like curious, என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தீங்க? அது was it just purely
லெட்ஸ் ஹேவ் சம் ஃபன் அந்த அந்த ஜோன்ல இருந்தீங்களா இல்ல I would never say ஒரு கதையை சூஸ் பண்ணும்போது லெட்ஸ் ஹேவ் சம் ஃபன்ன்ற அந்த டயலாக் I'll never have in my mind. பட் இது எப்படி போய் சேரும், என்ன இதில் இருக்குது, கேன் ஐ கனெக்ட் வித் இட் அப்படின்னு தான் யோசிப்பேன். இதில் என்ன இருக்குன்னா, த ஃபர்ஸ்ட் திங் த டைரக்டர் பிளேட் ஃபார் மீ வாஸ் தி சாங்ஸ். அண்ட் ஐ ரியலி லைக் த சாங்ஸ். ஹரே ஹரே மாதேவ் ஐம் டாக்கிங் அபவுட். எனக்கு அந்த சாங்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுச்சு. அண்ட் ஐ வாஸ் இன் அ மூட் டு டேக் அ ரிஸ்க். ஓகே அந்த டைமில் I found I didn't connect as much to the character, and obviously that character is also one of those characters you can just approach on the set அந்த மாதிரி. But that songs I wanted in my என்ன சொல்றது albums அந்த மாதிரி. And I was very impressed by it, and it seemed கொஞ்சம் ஃபன்னாக தான் இருந்தது. So I was like, okay, let's take a risk. என்னதான் நடக்க போகுது பார்க்கலாம். கொஞ்சம் பேக்லாஷ் இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும், பட் ஐ திங்க் யூத் வில் லைக்னு சொல்லி அந்த ரிஸ்க் எடுத்தேன். பிகாஸ் அட் தட் பாயிண்ட் ஐ ஹேட் அ லாட் ஆஃப் என்ன சொல்கிறது பீப்புள், ஐ மீன் லைக் என்ன சொல்கிறது, ஏன் மொமெண்டம் வாஸ் ஸ்லோயிங் டவுன். ஸோ ஐ நீடட் அ குவிக் பூஸ்டர் மாதிரி. ஸோ அதனால ஐ டிசைட் ஓகே ஹரே ஹரே மாதேவ் ட்ரை பண்ணலாம், வில் டேக் அ ரிஸ்க். ஏன்னா லைஃப் யூ டோன்ட் கெட் எனிதிங் வித்வுட் அ ரிஸ்க், அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருந்ததுனால அந்த ரிஸ்க் எடுத்தேன். இருட்டறையில் வந்து ஐ ஹேட் டன் பிகாஸ் தேர் வாஸ் another film being offered to me called Devaratam. So அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணணுன்றதுக்காக they wanted another project and this was ready to go. சரி போகலாம், பட் ஐ வாஸ் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் ஆன் சர்டன் திங்ஸ் தட் ஐ வுட் நாட் டூ, லைக் ஃபிசிக்கல் இன்டிமசி அந்த மாதிரிலாம் ஐ எம் வெரி அன்கம்ஃபர்டபுள் வித். அண்ட் ஐ டோன்ட் திங்க் தட்ஸ் என்ன சொல்கிறது appropriate for certain things. So visually I don't think I would have crossed any lines, but I would have danced on the line. அந்த அந்த இது மெயின்டைன் பண்ணேன். அண்ட் ஐ நோ த டைரக்டர் அண்ட் ஐ ஹேட் அ ஃபியூ issues because he wanted to push the boundary a little more. I said no, I can't, I will not, it goes against everything I believe in. So அந்த மாதிரி ஒரு boundary போட்டேன், but that was for the next film ரைட் that I had to do. ஸோ தட் was the space you I was, yes. ஓகே ஆல்ரைட். இப்போ பத்துத்தலையில் சிம்போடு நடிக்கிறீங்க, ஒரு நல்ல நாள் பார்க்க போகிறேன் இல்லை விஜய் சேதுபதியோட நடிச்சிங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தி ஆக்டிங் ஐம் ஷூர் யூ பிக்ட் அப் சம் ஆக்டிங் டிப்ஸ் அண்ட் ஆல் தட் while watching them. பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அவங்க த வே த கண்டக்ட் themselves, அவங்க எப்படி இருக்காங்க, பேசுகிறாங்க, எப்படி திங்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க, டிட் யூ பிக் அப் எனி ஆஃப் தட் ஃப்ரம் them? I think அது trial and error. I tried a few things that they tried, it didn't work out for me. எனக்கா இப்போ ஒரு இஃப் யூ டேக் விஜய் சேதுபதி சார், ஹீ இஸ் வெரி கிரியேட்டிவ். மைண்டில் ஏதாவது ஒன்று ஓடிட்டே இருக்கும், ஸ்பாட்லேயும் ஏதாவது ஒன்று போயிட்டே இருக்கும். நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடியும் டைரக்டரை கூப்பிட்டு அவர் பேசுவார், ஏதாவது ஒன்று அடாப்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பார். ஐ டோன்ட் ஹேவ் தட் கைண்ட் ஆஃப் கேப்பபிலிட்டி. நான் வந்து ஐ எம் கொஞ்சம் ஓல்ட் ஸ்கூலுங்களாம். அது புக் அண்ட் பேப்பர் பென் அந்த மாதிரி எழுதணும், திஸ் தட். இன்ஃபேக்ட் சோஷியல் மீடியா கூட எனக்கு சுத்தமாக வராது. ஐ டோன்ட் நோ தீஸ் திங்ஸ். மை வைஃப் ஒன்லி டஸ் தட் ஆல் ஃபார் மீ. ஸோ அந்த மாதிரி ஓல்ட் ஸ்கூலில் இருக்கிறனால ஐ நீட் டைம் டு ப்ரிப்பேர். ஐ கான் டூ சம்டைம்ஸ் ஒர்க் ஆகும். இஃப் ஐ கேன் ரியலி கெட் இன் டு மை கேரக்டர், ஸ்பான்டேனியஸ் அந்த மாதிரி வரும். பட் ஐ நீட் தட் டைம் டு ப்ரிப்பேர். அண்ட் வித் ரிகார்ட்ஸ் டு எஸ்டிஆர் அண்ணா, ஹீஸ் just multi-talented. I don't know, I've been blown away by how I've seen him approach, and it's like you don't see him unless he's on the spot, and when he's on the spot he's the character. So you don't get to see more than that. There was a brief moment pathuthala shooting la vandu where he decided, okay, let's talk to him, and he came and spoke to me, and he started narrating stories completely not of this. So if a person can go into a totally different story and started narrating a totally different story, he's completely prepared for this. So I know there's a lot of preparation work that he's already done. ஸ்டோரினா சினிமா ஸ்டோரியா இல்லை Cinema story, like what his next directions, possibilities அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கும்போது, he's totally prepared here because he looks confident, he looks like he knows what he's doing. Right. So he's mentally prepared already, so he can take that time off, that brain energy off to go and think into another story and come back as well. So his preparation styles are unknown, you can say. Right. Did you get a feel of that, the new Simbu that he's become? You've seen what? I've seen before the transformation and after this transformation. Right. And I'll tell you one thing though, before or after, he is very talented. No, talent, I'm not talking. That is there always. I'm talking about other things, personal traits, qualities, behavioral things. Behavioral things வந்து, I'll tell you that he is one of the most genuine people I know. மனசுல இருக்கிறது அப்படியே வாயில சொல்லிடுவாரு. There's no hiding, there's no guessing. பிடிச்சிருக்குன்னா பிடிச்சிருக்கு. And when he likes you, he goes all out for you. And if he doesn't like you, he stays away. He's like, your life, my life. So this is one thing that I really appreciate from him. And that is
There's no falseness. There's no falseness at all. Yeah. If he likes you, he likes you. And I think that's why he's got such a huge fan following. Right. And that's because when he gives his heart out, he gives his heart out. Whether it gets hurt or not, he doesn't care. Right. And this is coming from what I've seen. Are you the kind நீங்க வந்து ஸ்கிரிப்ட் படிப்பீங்களா இல்ல நரேஷன் கேட்பீங்களா? I used to be இந்த நரேஷன் கேட்குற டைப்பில் தான் இருந்தேன். நரேஷன் கேட்டு ஓகே சரி ஐம் இம்ப்ரெஸ்ட் வித் நரேஷன் போயிடலாம் அப்படின்னு. பட் இப்போ வந்து ஐ கான்ட் ஜஸ்ட் பிலீவ் தட். எனக்கு ஸ்கிரிப்டில் எழுதுறது தான் ஆக்சுவலாக எடுக்க போகிறாங்க. அண்ட் தட் ஐ ரியலைஸ்ட் ஐ திங்க் இந்த 10 years ஜேர்னியில் அதுதான் இஸ் ஒன் திங் தட் ஐ ரியலைஸ். ஸோ கண்டிப்பாக நவ் ஐவ் ஸ்டார்டட் டிமாண்டிங் ஸ்கிரிப்ட்ஸ். At what point did you realize? டியூரிங் த கொரோனா டைம்ஸ். Okay. பிகாஸ் என்னென்னா நிறைய பேர் அந்த டைமில் ஸ்கிரிப்டை சொல்லுவாங்க. அவங்க சொல்லுவாங்க. நான் ஒரு 2-3 வாட்டி நான் ஸ்கிரிப்டை கேட்டேன். சொல்கிறதுக்கும் படிக்கிறதுக்கும் அவ்வளோ டிஃப்ரென்சஸ் இருந்தது. தென் ஐ ரியலைஸ் திஸ் இஸ் வாட் தேர் ஆக்சுவலி கோயிங் டு டூ. நரேஷன் வந்து யார் வேணாலும் எப்படி வேணாலும் சொன்னது. பீப்புள் ஹூ டிடன்ட் நரேட் ப்ராப்பர்லி. ஆனால் ஸ்கிரிப்டில் there's so much detail and so much power in it. ஸோ அந்த மாதிரி you have to find where their strong point is, and that you'll only find by reading. Right. அப்போ தான் you'll know the pulse of everything, I guess. உங்க அப்பா நடிச்ச காலகட்டத்துக்கும் இப்போ இருக்கிற சினிமா ஃபீல்டுக்கும் வாட் ஆர் த டிஃப்ரென்சஸ்? அப்போ எல்லாமே நியூவாக இருந்தது. லைக் எல்லாரும் சொன்னாங்கன்னா ஐ திங்க் சினிமா there's only 9 stories actually. And those 9 stories at that point when cinema was new, no, you could do anything. Right. You play with those 9 stories, ibdi mathi and you can create such wonderful things. But இப்போ வந்து everyone has seen everything. What's new? What's next? You go into the digital age. இப்போ வந்து you want to do a RomCom, you have to go into phones, you have to go into social media apps, and you have to get that. And you know, like You've not done a rom-com though. No, I Considering your age, like you know, you could have. I wouldn't know if you would consider Hare Hare Madeva rom-com. அது வராதுல்ல, அது வேற கேட்டகரியில் போயிருது. ஆனால் sadly. But no, I've not done a rom-com. In fact, I've not been offered a rom-com. அதுதான் that's the sad truth of it. எல்லாரும் பார்த்த உடனே they'll think either action or thriller or அந்த மாதிரி. But rom-com என் சைடில் இன்னும் வரல. Anyway, sorry for interrupting you. You were saying rom-com, yeah. What was he saying? You were saying like you know you would see whether it's a rom-com or you know like today people have seen everything. So நிறைய விஷயங்கள் பார்த்ததுனால it's different. You have to imagine something completely out of it and you have to be detailed. அப்போ இருந்த ஆடியன்ஸ் வந்து எல்லாமே it was new. இப்போ இருக்கிற ஆடியன்ஸ் they know cinema in and out. எல்லாமே இந்த யூடியூப் மேக்கிங்ஸில் அது the magic is almost gone now. So அதனால I think it's a lot more competitive, and the beauty of that is you have to create masterpieces in order to survive. So you have to really work your ass off almost. So which means that இப்போ நீங்க எடுக்கிற ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு அப்பீல் பண்ற மாதிரி இருக்கணும், பட் அட் த சேம் டைம் ஆடியன்ஸ் பிகாஸ் தே வாண்ட் சம்திங் நியூ இட் ஷுட் பி டோட்டலி நியூ as well, right? I mean like as in அதோட presentation or something should be unique about it. Either the screenplay, presentation, dialogues or music even. Right. So ஏதாவது one has to. But அந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வருதா நிறைய ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வருது. அந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வருது வெரி யூனிக். ரைட். யூ கான் செட்டில் ஃபார் குட் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எனிமோர். அதான் சொல்கிறேன், யூ ஹேவ் டு செட்டில் ஃபார் கிரேட் ஸ்கிரிப்ட்ஸ். ஸோ வாட் ஹைப்போதெட்டிக்கலாக கேட்குறேன், இப்போ வந்து யூ ஃபினிஷ்ட் யோர் கரண்ட் ஒர்க் லோட்னு வச்சுக்கோங்க, யூஆர் லுக்கிங் அட் அடுத்தது என்ன பண்ணலாம். அப்போ வந்து யூ ஹேவ் 15 ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அண்ட் தேர் ஆல் ஆவரேஜ் டு குட். It's not great. How do I move forward? Yeah, are you going to wait for that one great one, or are you going to say, okay, I'm not going to wait forever because now once in 6 months வெளிய தலை காமிக்கணும், I should show my face in theaters. So see, அது ஒரு நல்ல situation actually. At that point there are movies நான் என் லைனப்ல பார்த்துருக்கீங்கன்னா சில படங்கள் நான் அந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கேன். படமே இல்லாததுனால அது பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் அது பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஐ ஷுடன்ட் ஆக்சுவலி பி சேயிங் திஸ். ஆனால் ஐ ஃபெல்ட் வை டிட் ஐ டூ இட்? எதுக்காக அப்படி பண்ணேன்? வை வாஸ்ன்ட் ஐ ஸ்ட்ராங் எனஃப் டு சே நோ? ஐ குட் ஹவ் வெயிட்டட் ஃபார் சம்திங் பெட்டர் டு கம் அலாங். அண்ட் அந்த மாதிரி when you know something is not your best, putting it out there is the worst. Right. And especially இங்கே எல்லாரும் as I said in the beginning of our conversation, negative நல்ல ஊதி வச்சிருவாங்க. So you do not want to make that mistake, and you will make that mistake. அதுக்குன்னு பயந்துட்டுலாம் ஓட முடியாது.
but try your best to avoid it. So I'm assuming that if 10 years from now, 2033, I'm interviewing Gautham Karthik, then his body of work will be much like a much bigger and better body of work. I'm hoping and praying that is how it is. I hope my learning guides me that way. Okay. So I have to really struggle and figure out where my loose ends are here, where my loose ends are in the script, Right. and my performance wise ellame. So in this process, நீங்க script படிக்கும்போது you must have actually gotten better at it, like as in you're able to, because reading a script is not like reading a book or like a newspaper article or something like that. So because you have to get into each character, imagine them, read it in a particular voice and all that. Correct. You've gotten good at that, right? Getting better. எனக்கு வந்து படிக்கிற பழக்கம் இருந்தது. I used to read a lot of books, and mainly இந்த fantasy fiction அந்த மாதிரி போயிடுவேன் நான். I've read that Escapism. you wanted to, your favorite genre is superhero films. Superhero films, yeah, that is also nice, but for me it was all the fantasy fiction. இந்த மாதிரி இப்போ 1947 வெச்சுக்கோங்க, டைம் பீரியட்ல போய் we're not in our present, இந்த உலகத்துல இருந்து go back in time to something more Right. magical, where magic was alive. அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனுக்கு போறது தான் was my childhood fantasy. கொஞ்சம் escapism தான். You want to get away from reality. But that was my whole, என்ன சொல்றது, search, or that's what led me to 1947 in fact. On the project வந்து there was an escapism in it, and that I liked. So coming back to the original question, I had a habit of reading. So அது வந்து just had to translate now to Tamil and then get the Tamil flow in it. இதுல என்ன கஷ்டம்னா ஒரு சில வாட்டி when they write with their slangs. So அந்த slang புரியறதுக்கு தான் it takes me time. மத்தபடி I think I'm getting much better at it. Nice. It's like I think you're right, because இப்போ நிறைய பேர் வந்துட்டு when they say, they give a script, they're realizing that நீங்க சொன்ன மாதிரி அவங்க some of them are good narrators and good writers. Some of them are very good writers, but அவங்களுக்கு narrate பண்ண தெரியாது. So you look at the narration and say, என்னடா அது தத்து வித்துன்னு ஏதோ வந்துட்டு இருக்கு, kind of a thing. So I'm really glad you said this to an audience, because it's very important to know how to read a script to figure out how a movie is likely, because அதுக்கும் ப்ரொடக்ஷனுக்குமே நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு, but at least you know that you're on the right path, இல்லையா? It's kind of அந்த ட்ராக் எங்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சிரும். Yeah. So pathuthala track எங்க போகுது? I think it's going to be a feast. Okay. For the general audience. எனக்கு வந்து it was quite a journey. Okay. Because originally வந்து it was I think most people know now, it was a Mufti remake, and by the same director, Nardhan. And that's a Kannada film, just for those. Yeah. Correct. Yeah. Kannada film Mufti remade, and it was also directed by the Kannada director Nardhan, who had come here, decided, okay, we'll do the remake here in Tamil. And STR Anna and I were on board with Studio Green, and we shot for about 18 days in June 2019, I think. Adukapro there was a huge gap, and then Corona obviously, and then now only Krishna sir decided, seri, I'll take it up, I'll revamp it. So இப்போ வந்து remake இல்லாம it's become inspired by அப்படின்னு சொல்லலாம். There are characters with the same traits. There are characters that are not even there in Mufti at all. There are lines similar to Mufti. There are lines that are totally different. இப்போ அந்த படம் பார்க்கும்போது I don't see the same movie. நான் அந்த படமும் பார்த்துட்டேன். I really like that film. And now I have a totally different character from what Sri Murli sir has played there. And அப்போ பண்ணும்போது I was scared. எனக்கு Sri Murli sir, if you've seen him, physically he's huge, and he's got one presence and one gruff voice. அது அந்த கேரக்டருக்கு அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. நான் எப்படி அப்படி பண்ண போகிறேன்? I have a very soft face, and I don't look terrifying, I don't look imposing. அந்த பவர் அந்த மாதிரியும் இல்லை. என்ன எப்படி மாற்றலான்னு பார்க்கும்போது Krishna sir came up with the idea of the long hair, the grunge look, and he even said, okay, why don't we try different angles for you? And we played around. So இப்போ படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா I'll have a totally different feel to it. And we really experimented on this character. And I finally got into a perfect என்ன சொல்றது, body language and mannerism. And I've done whatever I best could. அது ஆடியன்ஸ் பார்த்து சொல்லணும் if it worked out or not. I hope they say yes. I hope so. Yeah. So all the best, and thank you. Thank you so much. Experience 10 days of Grand Europe trip for easy EMI of ₹25,000 only with GT Holidays, South India's #1 travel brand. Wonder Diamonds, South India's largest lab-grown diamond brand, stores at Chennai, Coimbatore, Bangalore and Hyderabad.